Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to this session, this second session of today, and out of the three. So we're kind of getting halfway there. Still talking about the global challenge between climate and education and how to kind of find answers to that. We just had a very interesting presentations on how you can do that with schools, with green schools. And now we're going to talk about social ecological resilience. And social ecological resilience and climate and education, there is a clear link, but usually it's a bit unknown. Though, if I look a bit at the presentations that we had just before, they already kind of do something with this link. And I see Johan Slimbroek, who will be introducing the first, kind of nodding, yes, that's absolutely true. So this session, again, a couple of presentations from around the world. We will have people from Bolivia, from India, from Philippines calling in to present a couple of their works around planetary health, about social ecological resilience, and having a couple of those presentations, but also, well, throughout, basically spanning the whole globe. Let's first start with a first, again, Mentimeter question. So menti.com 52270089. Now, just to get a bit an idea, an insight on how well aware or how well acquainted, familiar are you with the concept of social ecological resilience? If we talk about an unknown link, then well, we'll just have to see a bit if people here are kind of have a feeling about what it is, or that they say, no, I have absolutely no idea what this would be about. So we have a couple of people that say a bit. Most of the people say a bit. So that's what we see appearing here. So at least that kind of proves already now that there is value in the presentation that we will have the coming hour. So how familiar are you with the concept of social ecological resilience? And most of the people, I would say 3/4 of them, 2/3 of them, they say, well, a bit. And some say I know enough. But this is a bit what we have here. A second question that I would like to have. No, that was this first question. Now, with that, I'd like to introduce Johan Slimbroek, who is the coordinator of the Network for Social Ecological Resilience, also from Educate BE. Johan, the floor is yours. Thank you very much. I will have a very, very short introduction. I have only 5 minutes, so it will be a very short introduction on the concepts of social ecological resilience, on the what, the why and the how of social ecological resilience. And first of all, some elements, what it's about. When we speak about social ecological resilience, we can have several elements. First of all, it is about resilience. And resilience, let's say a very clear but short definition, is the ability to cope with change. And we're talking about climate change today also, and to continue to develop. A second element, when we talk about social ecological resilience, it's about ecosystems. And ecosystems, let's say a definition here on the screen, a dynamic entity of plant, animal and microorganism communities and their non-living environment interacting as a functional unit. And ecosystems are not something far away, forests where no one lives. It's about the daily life. In the previous presentations, they were talking about DRC, about a kind of ecosystems. Yesterday we had, for instance, the example of Senegal, where we have an ecosystem, let's say, that is a more urban ecosystem. Third element is that from that ecosystems, we have a number of services. And the most known of the services are material services, let's say food or wood that you can get from ecosystems, but they are important for other parts. They are important for
regulation, because, for instance, storage of water or preventing against erosion. And there is also a non-material part, let's say also the cultural, spiritual, even religious services that can be get from ecosystems. And then there is a very clear link between that and human well-being, because it's about nature's contribution to people. Local knowledge and, let's say, and indigenous knowledge is very important here. And also there is a link with the One Health approach or concept. Well, and together, of course, socio-ecological resilience is the ability to adapt or transform in the face of changes in the socio-ecological systems that we have. And the importance is to continue to support human well-being. Why is it important? Well, we start here from the concept of the planetary boundaries. Scientists can have developed a concept of 9 areas that are very important, that should not be crossed, but crossing these boundaries increase the risk of generating large-scale, abrupt and irreversible environmental changes. And we can already see that 6 of them exceed the limit. Climate change is, of course, one of the very important ones of that, and it has a major impact on the resilience and thus the well-being of communities, and including education. What is important if we work on that? The first of all, this is a representation of the SDGs by the Stockholm Resilience Center that emphasizes the importance of the biosphere SDGs, water, aquatic life, life on Earth and climate, and that are important if you want to support the SDGs, let's say, on the level of society and economy. And what is important if you work here is that we have to work on 4 axes at the same time. There is no hierarchy, there's no order, let's say. They should be tackled at the same time. And it's about, of course, ecosystem services, the management and the access, let's say, to drinking water. It's about the conservation and restoration of ecosystems, but it's also about policy, rights and governance. And also the 4th one is about improved awareness, knowledge and skills. And here education enters, of course, but should be in a holistic approach together with also the work on the field and the work we do on policies and governance. And that makes that you have a link also between education and, let's say, climate justice. And that is already a bit, let's say, entering the question that was in the session before between, what is the link between education and policy that you should do. So, thank you. This was, as I said, a very short introduction. We have a 10-pager document that goes more into detail, and that will be available also with the documents of the Educate conference. Thank you. Thank you very much, Johan. Before you leave, yes, please. Now, the title that we gave is that Socio-Ecological Resilience, Climate Change and Education. There is a clear but unknown link. What is the link is kind of clear here, but what is the unknown there? I think that the unknown for me is that the idea to put the work you do on education and other organizations do, that it's not seen. It's you have organizations working on agriculture, on conservation, etc. They are not dealing with education, and probably you have a lot of education professionals that are not dealing with them. So things should be connected and should be done in a more holistic way. Yeah. We will look at 3 of those examples on how they do that, or what they have to propose to do that. I'm very curious also to know from you, like, what could be done to kind of make that holistic approach work, basically, because that's what we're looking at it. Let's hope that I have an answer
to your question. Okay, so that's that's the difficult answer. That's a difficult question, apparently. Very good. We have 3 presentations from 3 cases, basically, from Via Don Bosco, who is a Belgian NGO that helps marginalized youth to also happen that they can follow education. We have Because Health, which is a Belgian health platform aiming at equitable access to health, basically. And then we have from the Université Libre de Bruxelles, we have in collaboration with the university in Lubumbashi, we have there also a project about medicinal gardens. We'll first start with Via Don Bosco. Amélie Janssens, vous êtes oui, donc de Via Don Bosco, avec Humberto Carnacho de la Bolivie, qui nous joint de la Bolivie. Lui sera en anglais, vous allez intervenir en français, il me semble. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'audience, pour qu'elle sache à quel moment changer. Et vous avez quelque chose à présenter sur la résilience socio-écologique. Oui, peut-être juste présenter Humberto Camacho, qui est donc le coordinateur du Bureau de planification et développement en Bolivie, donc l'un de nos partenaires directs. Et donc moi, je travaille plutôt à Via Don Bosco, à Woluwe, donc je gère le programme depuis Bruxelles, mais donc Humberto est vraiment sur le terrain. Donc voilà, donc merci pour l'espace que vous nous donnez aujourd'hui. Comme exemple de ce que Johan a expliqué sur la résilience, nous allons vous présenter notre programme andin et aussi en quoi l'éducation technique et professionnelle peut contribuer justement à ces enjeux de résilience socio-écologique. Donc je vais commencer par une introduction très brève sur Via Don Bosco. Via Don Bosco est une ONG qui est active dans l'éducation depuis plus de 50 ans. Notre core business est vraiment l'éducation technique et professionnelle. Nous sommes actifs dans 14 pays avec des partenaires majoritairement issus du réseau salésien. Traditionnellement, nous avons donc des programmes pays qui sont liés à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait traditionnellement. Et notre programme andin est un petit peu une exception à ces programmes traditionnels dans les pays. Donc le programme andin couvre 3 pays que sont la Bolivie, le Pérou et l'Équateur. Et nous le voyons nous-mêmes comme un programme pilote, dans le sens où c'est la première fois où nous avons une approche régionale, mais c'est aussi la première fois où nous avons une approche liée à l'environnement, une approche thématique. Donc l'environnement est normalement, globalement, toujours présent de manière transversale dans nos programmes, mais ici, nous l'avons vraiment placé comme étant le cœur de ce programme andin. Alors, les partenaires de Bolivie, Pérou, Équateur sont des partenaires historiques. Nous collaborons avec eux depuis plus de 20 ans. Et l'idée de faire ce programme régional andin avec eux, c'est issu aussi d'une réflexion à l'interne chez nous, chez Via Don Bosco, pour dire de s'ouvrir nous-mêmes à de nouvelles formes de collaboration avec justement ces partenaires traditionnels qui pourraient proposer des thématiques innovantes, des thématiques importantes, stratégiques et intéressantes tant pour eux que pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de supporter les partenaires dans leur effort et leur volonté liée à l'environnement. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Humberto qui va vous présenter le cœur du programme. Thank you very much, Amélie, and thank you to all of you. It's a pleasure to be here. And when we want to talk about this Andean program, we also wanted to start with the Andean Cosmovision, Mother Earth, Earth as a Mother, and those are the elements which are really the essence behind it, the way to see Earth, and it's a direct relation when it comes to talk about resilience, right? At the bottom of the list, this regeneration assurance, which has to happen. Of course, this is an ideal scenario, which is not really what is going on nowadays, especially in this region. So how can education help and build up on resilience? And then we want to have a look on our approach. We are
looking at a target group of around 4,600 youth. Around 40% of them are girls between 15 and 29 years old. And we have this specific objective of youth studying in our vocational and training centers in Bolivia, Peru, and Ecuador, integrating an environmental approach in their professional practices and contributing to a greener culture and to promotion of sustainable and resilience in the region. And we do this under a framework coming from the Salesian of Don Bosco congregation, the encyclical Laudato Si from Pope Francis, the SDGs, and the Don Bosco Green Alliance initiative. Our approach then has these four main pillars. We are working with pilot vocational training centers where we have this target group of youth studying some careers. We want to come up with some environmental guidelines plus mitigation plans based upon carbon footprint measurements. And we want to adapt the curricula with an environmental approach in each of those families of careers. And of course, we want to do this with a networking and an awareness creation perspective. The Andean region is a mega diverse region highly impacted by global climate change and environmental deterioration. At the same time, there's a lack of awareness about this, and youth really are claiming to have information and to know what is really going on. They are victim of environmental degradation. 27 million Latin American children live in areas that have had high environmental risks. And more than 63 million Latin American youth have been affected by climate events in the last 30 years. So this is really a very critical topic, but youth can really be a bridge to build a more resilient and sustainable society with a cross impact on labor market, the environment, and responding to the vocational training sector. In this way, we are perfectly aligned with the UNESCO UN EVOC priority areas, whose vision of promoting a future-oriented vocational training offer response to the demands of sustainable development and labor market, which perfectly fits with our global strategy as Via Don Bosco, promoting the transition towards green economies and sustainable societies. And at the same time, we are aligned with the ILO agenda for a just transition, which looks at the double impact of the world of work on the environment and consider that workers are capable agents to change and to find new paths towards sustainable development. So that's the link, direct link, and the correlation. Here we have some pictures, images of what youth are claiming in this part of the world, in Latin America. They don't want to have a half environment. They want to have a full environment. There's not a big planet to live on, but at the same time, they are already struggling right now with the impact which comes from extreme climate events, which have a direct effect on their daily activities when they attend school and when they can't really go anymore to school because of the other situations that are going on around health problems, economy. Of course, the situation is really struggling us to have a better view on this whole picture. But at the same time, we are already putting in place some good practices to protect the common house, La Casa Común, and those initiatives are already going on in the Salesian world in our vocational and training centers. And we want to come up together to have this networking approach and to really start implementing good practices and to greener our centers, our educational training centers in general. And we are taking this first step to look at what is going on with the vocational and training offer that we have for youth in the region in Latin America. So that's a presentation we have for you today. Thank you very much.
Thank you very much, Umberto. And a question that I have there, Amelie is already going away, but I have a question for you that came from one person online. What concretely are you doing in order for people to have them kind of an understandable approach? What are you doing in terms of what are you concretely doing so that they kind of so that it trains their resilience? What are the things that you are doing concretely on a day-to-day basis within this project? So what we are doing is that we know those youth are going to be released to a global market, a local market, to be working specifically in some areas. We want them to have this approach when they consider in every step they do, in every initiative they take, to consider what's the impact on the environment, what kind of measures they could take into consideration, and really be actors of change, right? So we want to do this, of course, from the beginning of the educational process they are receiving, and we want to do this again in coordination with other agents, public, private actors, entities in the scenario. So it's like a change of mind. I hear two things. Is that correct that you started with, we're going outside of the school, we're going to markets, for example? Is that what I heard you say? Right. Yeah, and That's then right. also having this change of mind, saying, okay, consider the impact of the environment right from the beginning. Great. Exactly. Thank you very much. I hear a lot with all the examples that we're seeing here today and yesterday. Getting out of the classroom seems to be one of the essential things to be doing. That is one of the things that we hear a lot within whatever approach you're choosing, whatever we see, getting out of the classroom, getting them involved with their surroundings, should be one of the things that at least I see coming back a lot. Great, thank you very much, Amelie. Thank you very much, Umberto. We're now moving to Because Health, planetary health, from the Belgian Health Platform, aiming at an equitable access and good quality responsive health. We have Riddhi in India and Joker in the Philippines. It must be very late in the Philippines, or not, Jaker? Yeah, it's actually early evening. It's around 8:30 or 9. Okay, early evening. So it means kind of 8, 9 o'clock, or is it more 11, 12? No, it's around 9 o'clock. 9 o'clock. Okay, good. And Riddhi from India. There you are kind of in the middle of your meal, I imagine. No, not yet. After this, I'll have my meal. Very good. You have a presentation ready on Because Health, on planetary health. I have also 2 questions, Jaker. When you want me to put them in, tell me, so then I will ask the participants through the Mentimeter their responses to that. The floor is yours. Thank you. Thank you, everyone. First of all, good afternoon, and thank you for giving us this opportunity to present ourselves as a Because Health Working Group, and also special thanks to Mahalie. So today, Jaker and myself, we are presenting on advancing student and community-driven planetary health education towards a resilient and vibrant socio-ecological system. Before we begin, let's understand what we do and what are we. Jaker, can you take us through it? Yes, thank you very much, Riddhi. And hello, everyone. And briefly, let me introduce what Because Health is and what the working group is actually doing. So Because Health is Because Health Working Group on Planetary Health is the central Belgian network on climate and global health promotion. We are providing meaningful participation to a diverse range of stakeholders, particularly coming from low and middle income countries. Also marginalized and underrepresented voices, including indigenous population. Primarily, we focus on climate emergency, transformation, and engaging global health stakeholders on how they can meaningfully contribute to climate justice and health equity.
Reedy, maybe you can, also give us an idea what the group is hoping to achieve. Yes. So we hope to achieve, as in everyone is like, we need to have a space for technical exchange and also have to facilitate the joint initiatives. This is in line with the principles of Because Health to give social protection and equitable access of good quality healthcare services to all, and also building up strong, resilient, and sustainable health systems. Also, we are also engaged in promoting inclusion, transparency, and decoloniality, not to forget the basic human rights and being professional. Here, Ruben, we would like to ask a question to the audience through the Mentimeter. In their opinion, what do they mean by planetary health? Yeah, what is for you the meaning of planetary health? You can go to the Mentimeter, it's there. Quelle est l'intention du concept de santé planétaire selon vous? So let's see what people would be answering to this in terms of question. Yeah, and for there are a couple of people that kind of came in, so this is how we. And if you're close to someone, you can always discuss like, okay, what would the answer look like? What is it? The first answers, they always take a bit of time to pop in the answers, but the first would be global interconnected health. That's at least one thing. Interconnection of every animal, plant, and human. Sustainable health. A healthy planet is a condition for a healthy life. Responsible consumption of natural resources. Staying within the planetary boundaries. The basis of everything. Whoa, that's kind of big. A happy planet. Health of people, plant, animals, and the environment. An integrated vision of humans and planet and how they can support, how the planet can support those humans. The health of all living things. Healthy environment, being able to co-live with all species. A link between quality of ecosystems and human health. Well, these are a couple of answers that we get, and there's still more coming in probably. Reedy, what does it say for you? Thank you, Ruben. I think in a nutshell, if we bring this together, everyone has bring the definition, but to put it simply, Jacob, can you tell us and about the definition? Yeah. What's So that? going through those answers from the Mentimeter, we're quite surprised and also excited at the same time that a lot of people are now getting some sort of understanding of what planetary health is. But it's technically defined as the achievement of the highest available standard of health, well-being, and equity worldwide, focusing on giving much attention to human systems at the same time Earth's natural system and how they define, as what our early speaker said, planetary boundaries in which we can thrive better. So we wanted to simply put it on the slide there, planetary health as the health of human civilization and the state of the natural system on which it depends. Yeah. Thank you. Another question to ask is, how does the planetary health changes impact our health? Jacob. Yes. So that's also a very good question. So definitely breaching planetary boundaries has dire consequences. No? So we are actually seeing now the rapidly changing environmental conditions that we are experiencing. They alter the way we are exposed to a number of things around us, including infectious diseases and the natural hazards. Of course, this also brings out a domino effect in terms of like how it directly or indirectly affects our well-being. A recent example for this is, let's not go far, but COVID-19, nutritional deficiencies in many countries, non-communicable diseases, and of course, let's not forget the natural hazards such as the heat waves that we have just experienced in Europe in the past several months, droughts, floods in many countries in Asia, fires and tropical storms here in the Philippines. They actually sort of like affect people indirectly through increased displacement,
and conflict, eventually leading to a number of health issues, including mental health. So having said that, let's zoom out a bit and look at how things are from a planetary health lens. So planetary health asserts that the scale of human enterprise has outstripped actually the resources of our planet. And these, overconsumption and a number of human activities are actually driving fundamental biophysical change at rates that we have not seen in existed in the history of mankind. So the one that is displayed in the slide right now is a diagram that tries to illustrate this cause and effect model by identifying important drivers that eventually show how it impacts on our health. That's on the circle. But what we wanted to emphasize here is that we can do something to change things. And we strongly feel that education can have a positive and amplifying effect on many of the mediating factors there. That includes governance, wealth, technology, and culture and behavior. And in fact, we particularly are very, very, interested on how education can actually play a huge role at changing behavior. And this is where actually the planetary health education framework comes in. So we are introducing this framework, which tries to capture what planetary health knowledge, values, and practice. And it's very useful in terms of how it offers a dynamic interpretation of the breadth of planetary health education. And it can also actually serve as a common language among us as learners and educators. And it actually proposes an active construction of knowledge based on experience realities that can be utilized as a planning tool in terms of designing our courses in our educational system, giving wider flexibility and recognition to a number of diverse learning pathways that could be available in many countries around the globe. Thank you, Jacob. So going ahead with this, we did a major brainstorming and came up with 3 major reflections on how we take this educational approach of planetary health. Firstly is adopting a pluriverse approach to planetary health education, which is going beyond the medical education and practices, beyond going the existing knowledge, exploring the existing knowledge. Here, I would give an example of how, in ITM, they have introduced planetary health thinking in the short course of globalization and health. Also in Philippines, there have been introduced in undergraduate programs, courses of planetary health education. Secondly, it's important that we should be integrating an accountable and sustainable learning system, which time and again in the conference also have emerged, like we have to be quite reflexive. We have to reflect what we are doing and also have across the world learning, building up the cross-fertilization, building up the nidus, and having a strong student and faculty interaction to develop the curriculum. And thirdly, it's prioritizing inclusivity and participation and decision-making for any pedagogical intervention. This means that we have to talk about decolonizing planetary health and bringing decolonizing mindset, and also being inclusive of other curriculum towards bringing an agenda for the health, not for the people, but also for the planet. Right. And I totally agree with you on that, Riddhi. And this is a very interesting conversation right now that we wanted to strike also with this conference. And we actually wanted to pose another question. We can put it up also in the Mentimeter, Robin, but we don't want to take much time. We wanted to really understand later on what our audience and the participants are about this one. Yeah, the question is there, and if you feel like at your schools it's kind of a bit narrow and that you don't know, you can take it in a broader way, kind of within society around you. Are students involved in curriculum design as far as you know, as what you're seeing, or are they not? So this is a question that we ask you through the Mentimeter. So don't take it too literally with at your schools. It can be a bit broader than that. Now,
this is a question that you're asking, I guess, because of the third principle, huh? I imagine, Jeka, or Rudi. Right. Yeah. Exactly. Yeah, very much about having kind of implicating the students themselves. And I'm looking at people if they can access or not. It doesn't show any answers. Well, apparently there might be some, maybe internet connections. I have no idea. I don't know. Maybe can I just have a look in the room here? Who says yes? We have one yes here, Rudi and Jeka, in the room. So if that's the same as online, then probably we have little people that say students are involved in curriculum design. So lots of work to do there, I imagine, as far as you're concerned. Yes, and I see you nodding. Very good. Why the yes? Because it came from you. What do you know about that? Yes, because that's kind of like the good practice. Sorry, yes, so I represent the Finnish National Education Authorities, and we have a very inclusive process of developing both the core national curricula in Finland, but also on a kind of community sectoral level. The local authorities and school authorities are also very inclusive in their way, and the schools. Was it okay. on? Yeah, so that's fine. You don't have to. So the Finnish example, basically, yes. So from the Finns, maybe you should pay them a visit to ask them how they do it. That would kind of be great. Great. Maybe just a few questions, or at least a few comments that came up. You're focusing on health, and why not on well-being? If you talk about social ecological resilience, you could also talk about well-being. And why did you choose health as an approach? Rudi. So, I mean, health is an important aspect. It's one of the aspect where people can look into it. When people think about health, not just as in now the term, if you medically define the term, it also includes, how physically, mentally you are in a health. So planetary health also, like, if you are sick, then only you're able to understand a person's problems, or also you are going beyond just being well. So I think to make people understand that, there is an urgency, there is affecting our health also, not just the well-being to keep it. So that's kind of a push that people would be more aware about, bringing planetary health in this. So it kind of stresses the urgency. There was one reaction that said planetary health is a happy planet, but basically, according to you, planetary health is not yet a happy planet. That would be a well-being planet. I don't know if you can say that, but something like that. Yes. Okay. Yes. Thank you very much, Rudi and Jeka. Yes, so if we can sort of like bring this forward, the discussion, we have two more slides, I think. Yes. So building from the last point that Rudi mentioned on inclusivity of planetary, of educational approach, we are also trying to sort of like recognize that there is a bond, a clear bond between humans and nature, and this actually fosters a new ethos that supports resilient and vibrant socio-ecological systems. This is highlighted in the interconnection between nature and a human, which is part of the domain of the planetary health education framework. So as they say, the first law of ecology is that everything is connected to everything. And we also see that, indigenous people and this human nature connectedness is actually embodied in the many worldviews and traditions of indigenous peoples and culture. And indigenous people, actually, we see that they demonstrate resilience in a number of ways, undergoing through large-scale environmental and societal changes that is actually happening in the environment right now. So we wanted to bridge this way
the ways between indigenous and Western knowledge paradigms to understand better how we can, advance education and practice. And so we are actually currently doing a scoping review right now on indigenous knowledge systems, hoping to, map out the experiences of indigenous knowledge systems and how it can actually advance planetary health education. Great. Thank you very much for your presentation, also including the indigenous part. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Great. And this leads us to the last presentation here. J'aimerais inviter Julie Berthelier de l'Université libre de Bruxelles. Et je crois que moi, je vais passer aussi de ce côté-ci pour une dernière présentation, en tout cas plus ou moins un talk, un dialogue qu'on aura les deux. Peut-être courte présentation, qui est Julie? Oui, qui suis-je? Je réponds philosophe. Non, on va pas faire de blague. Donc, je suis chargée de projet pour ULB Coopération, donc l'ONG de l'université. On est d'ailleurs en consortium avec les 4 autres ONG universitaires de Belgique francophone sous le label Uniforcop. Et donc, notre rôle, mon rôle au sein de cette équipe à ULB Coopération, c'est vraiment de soutenir en pratique l'ensemble de la communauté universitaire de l'ULB qui souhaite s'impliquer au sein de projets de solidarité internationale et de coopération. Et donc vous travaillez avec l'université de Lubumbashi dans ce projet-ci, ou dans plusieurs projets, peut-être avec encore plusieurs ateliers, plusieurs activités, mais vous voulez vraiment parler aujourd'hui donc de ce que vous faites avec l'université de Lubumbashi. Et donc l'université de Lubumbashi est une des universités partenaires privilégiées de l'ULB. Donc effectivement, il y a plein de projets qui se déroulent là-bas qu'on pourrait évoquer ici. Mais donc c'est vraiment un projet qui est maintenant mené au sein de la faculté de pharmacie de l'ULB et en collaboration avec d'autres facultés que je vais présenter effectivement. D'accord. On va parler de jardins médicinaux, parce que c'est ce que vous faites avec, dans ce projet-ci. Et vous êtes parti à partir de quel constat à démarrer le projet? Où était le point de départ? Donc, le point de départ, c'est vraiment une volonté des étudiants de l'université de Lubumbashi de développer, de réfléchir sur comment dire ça, j'allais dire favoriser, mais comment développer les connaissances des médecines traditionnelles avec les plantes qu'ils avaient autour d'eux, donc de pouvoir développer leur pratique professionnelle à partir de ces plantes, et en même temps de se dire mais comment je peux améliorer la vie sur le campus, d'avoir des espaces arborés qui facilitent, qui amènent de la fraîcheur, qui luttent contre la poussière, donc voilà, et c'est vraiment ces étudiants-là qui se sont dit en pratique, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de mon campus et pour étudier ces plantes de près. D'accord. Et comment est-ce que vous avez commencé ce projet? Alors cette question vous est venue, ils en ont parlé, j'imagine, avec leurs professeurs, et après, vous avez été contacté d'une certaine manière. Comment ça s'est déroulé? C'est exactement ça. Donc, ils ont commencé à en discuter avec des doctorants, des professeurs, de réfléchir à l'espace sur le campus où ça pouvait prendre place. Et puis, dans le cadre d'un projet soutenu par l'AUF, mais aussi par la RSCCD, donc l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur ici en Belgique, de voir comment financer l'élaboration de ces jardins en achetant des clôtures, en achetant des petites boutures, et de commencer à travailler, de vraiment avoir ce qu'ils appellent des classes en direct, d'utiliser le jardin pour apprendre leur futur métier. Lorsque vous avez vu le projet, en tout cas le principe de ce projet, quel était votre ressenti, votre émotion c'était, déjà il y a ce côté, quand on voyait la présentation tout à l'heure déjà sur le Congo, de se dire, en fait ils prennent les choses en main, c'était déjà super chouette, et aussi de casser les frontières. Donc c'est vraiment interuniversitaire, interfacultaire, interprofessoral. Alors la recherche peut être très, très, très interdisciplinaire, mais l'enseignement pas du tout. Et donc de là, de voir ce groupe d'étudiants belges travailler avec ce groupe d'étudiants congolais sous la volonté d'étudiants congolais pour améliorer la vie au quotidien, c'était vraiment très agréable. Et quels étaient vos ressentis peut-être un peu aux défis, des défis que vous voyez venir? Alors, je sais pas, le défi que moi je vois, c'est, je vais dire que j'en ai pas, c'est pas tout à fait juste, mais je vais parler des défis que les jeunes voient. C'est vraiment de voir
OK, une fois que le jardin sera là, comment le préserver, comment le protéger, comment sensibiliser la population qui vit autour du campus, car le campus du Nilou est intégré dans la ville et donc les gens passent, pour qu'il n'y ait pas de détérioration, voilà, qu'il ne soit pas abîmé, que le jardin soit pas, voilà, que les plantes ne soient pas arrachées, que le bois ne soit pas coupé, etc. Et donc, le plus grand enjeu, c'est peut-être de sensibiliser les autres étudiants. Ils réfléchissent à comment présenter les plantes, peut-être par des QR codes que les gens pourraient, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte cette plante-là, et aussi peut-être des conférences, etc. D'accord. Donc il y a plein de questions qui ont été soulevées par le fait que les étudiants avaient une idée en tête et qu'il fallait donc la mettre en œuvre d'une certaine manière. Donc il y a plein de questions qui sont soulevées. Votre rôle en tant qu'université, vous êtes ici à Bruxelles. Bon, peut-être ils ont besoin d'un peu d'argent, mais après, ils ont l'idée. Pourquoi, de quelle manière est-ce qu'il faut les soutenir? Et est-ce que vous aviez vraiment l'impression que vous pouviez leur apporter quelque chose? Non. Non. Ok. Non, mais c'est vraiment plutôt l'idée de transdisciplinarité et aussi. Donc là, j'ai beaucoup parlé des étudiants de Lubumbashi, d'où vient l'idée, mais il y a aussi le travail avec les étudiants de l'ULB, de pouvoir dire comment, d'ici en Belgique, on peut s'impliquer dans un projet d'un autre pays en réfléchissant aussi aux enjeux systémiques de notre rôle en tant que citoyen. Ouais. Et donc, il y a vraiment cet accompagnement. Comme je disais, là, c'est beaucoup la faculté de pharmacie. Et donc, depuis la Belgique, il y a aussi des étudiants en architecture. Okay, et comment est-ce que vous avez pu... Quelles ont été vos réponses d'ici pour aller apporter, pour leur donner le soutien dont ils avaient besoin? Ou peut-être pas, donc ils n'avaient pas besoin du tout. Mais là, je pense que là, c'est encore une fois, ça fait bien écho à la présentation qu'on a vue tout à l'heure. C'est aussi par rapport aux outils pédagogiques, de sortir de l'enjeu. On est dans une université, on va parler dans un moment ex-cathédra, mais plutôt aussi de leur proposer de la pédagogie active, par exemple, les classes en direct. Ce qu'on appelle les classes en direct, donc d'aller dans le jardin, de pouvoir étudier à partir de là. Donc vraiment de réfléchir avec eux à d'autres pédagogies autour de ce jardin. Donc ça, c'est en fait les connaissances que vous avez apportées. Oui, en échange en tout cas. Vous avez échangé parce qu'ils ne le faisaient pas ou non, à la base, ils ne le faisaient pas. Ils n'avaient pas d'expérience avec ce genre de non, c'est d'ailleurs des étudiants de Lubumbashi qui étaient venus faire leur thèse de doctorat à Bruxelles et en voyant ce qui se faisait à l'ULB, qui ont ramené aussi des choses dans leur bagage. D'accord. Et où en est le projet maintenant ? Alors le projet maintenant, c'est vraiment les prémices. Donc on est en train de clôturer le jardin, on est en train de faire ce qu'on appelle les boutures, donc de sélectionner les plantes et de les faire pousser. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Et est-ce que vous avez déjà trouvé des réponses, par exemple, à la détérioration du jardin, par exemple, parce qu'il est ouvert au public, etc. Est-ce que vous avez déjà trouvé des réponses à ce niveau-ci ? Oui, c'est vraiment grâce au financement de l'AUF d'ailleurs de pouvoir clôturer les espaces. D'accord. Et il y a des étudiants qui deviennent gardiens de jardin, si on peut dire, et qui passent, qui ferment le jardin le soir, qui viennent l'ouvrir au matin et qui sont là pour expliquer un peu autour de... D'accord. Et quelle a été votre plus grande surprise avec ce projet ? Vous me dites, je n'aurais jamais imaginé ceci. En travaillant avec des étudiants ici tous les jours à Bruxelles, ce qui m'a le plus étonné, c'est justement l'investissement des étudiants au Congo. En un claquement de doigts, on a 20-50 étudiants qui sont là et qui se sont dit « je suis prêt à m'investir dans le projet ». Alors peut-être qu'ici, on doit un peu courir après eux pour qu'ils puissent s'investir dans des projets à long terme. Donc c'était vraiment chouette de voir cette énergie. D'où vient cette énergie, cet engouement, à votre avis ? Je pense qu'ils sont conscients de la richesse de leur environnement et qu'ils souhaitent le préserver, comme on a pu le voir encore une fois tout à l'heure. D'accord. Et très bien. Est-ce qu'ils voulaient faire quelque chose avec des plantes traditionnelles ? Est-ce qu'ils avaient eux-mêmes déjà des connaissances des plantes traditionnelles ou est-ce que c'était quelque chose qui était enfoui un peu sous les couches de, je ne sais pas, peut-être de colonialisme, etc., etc. Alors, ce serait très difficile de vous répondre en détail, mais de ce qu'on m'a informé, c'est vraiment un tout nouveau module de cours au niveau de cette université, de faire ressortir ces connaissances. D'accord. Donc, je pense qu'effectivement, ça a bien été caché, enfoui par rapport à l'histoire. D'accord. Et là, vraiment, il y a une réflexion, en tout cas au niveau de l'université, peut-être au niveau national, de faire réapparaître ces connaissances ancestrales, comme on dit, même si ce mot est un peu... D'accord. Dernière question peut-être. Quel est le message clé que vous voudrez faire passer à l'audience, au public ?
Ben, moi, j'ai confiance en la jeunesse. Enfin, j'ai encore que 35 ans, donc ça fait vraiment parole de vieille de dire ça. Mais j'ai vraiment confiance en la jeunesse et je pense qu'il faut les écouter et qu'ils sont acteurs et actrices du changement. D'accord. Donc il faut impliquer les jeunes, c'est ce qu'on entend. Voilà, c'est ce qu'on a entendu pendant la session, pendant les 2 sessions aujourd'hui, ce qu'on a entendu aussi hier. Il faut sortir des écoles, il faut les impliquer dans le montage des curriculums, etc. Et dans ce qu'eux, ils veulent faire. Et finalement, ils arrivent avec Ils ont parfois déjà les réponses. Ils ont parfois déjà les réponses. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Julie. Merci. Michel Vaillant et Samuel Laboisse, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu l'interview que j'ai faite avec Julie? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter encore? Quelque chose que vous vous dites, ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que l'audience devrait savoir encore sur ce projet? Et, en fait, oui, c'est le projet précédent, les jardins de Lubumbashi, on l'a découvert avec vous il y a 10 minutes. Puisqu'on intervenait en fait sur un autre sujet. J'aurais bien aimé pouvoir vous répondre, mais je suis en grande difficulté par rapport à la question. D'accord. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette présentation? Par contre, oui. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est que vous allez voir avec la présentation qu'on va vous proposer, c'est que il y a beaucoup de termes que vous avez utilisés qui font écho avec ce qu'on essaye de faire auprès de nos étudiants, c'est-à-dire sortir des classes, les faire participer dans la construction des curriculums, se dire que finalement les jeunes sont déjà en train de se construire leur propre chemin de pensée, leur propre chemin de réflexion, et que nous, on est aussi au sein de l'ISTOM beaucoup bousculés par nos jeunes. Voilà, donc finalement, on aurait tendance à penser que l'éducation se fait des enseignants vers les étudiants, et on découvre pratiquement chaque jour que l'inverse non seulement est possible, mais se fait également, quoi. Je vous laisse présenter votre projet d'accompagnement. Je vous remercie beaucoup de nous donner la parole. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On en profite justement donc pour remercier les organisateurs qui ont rendu possible cette conférence. Et on en profite également pour remercier l'AUF qui nous a apporté un soutien très important dans ce projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, l'ISTOM, je précise juste, si vous le permettez, que l'ISTOM est une école qui forme des ingénieurs en agro-développement international, et qu'on a ce souci qui se fait de plus en plus fort de pouvoir leur donner les outils, les moyens de penser la complexité. Alors, on part, nous, de l'éducation au développement durable, mais je pense que parler du développement durable, c'est déjà se rapprocher de ce que présentait tout à l'heure Johan Simbroek sur la question de la résilience des systèmes socio-écologiques. Je pense qu'il peut y avoir des termes qui sont finalement relativement différents, mais on pourrait se mettre d'accord sur le fait que finalement l'objectif, c'est bien de se dire comment on peut préserver les grands équilibres écologiques tout en permettant aux populations de vivre dignement. Je crois qu'au bout de ça, il y a peut-être possibilité, voilà, de raccorder l'entrée posée par Johan et puis notre entrée à nous qui porte sur le développement durable. Alors, ce projet est un projet donc, scientifique et pédagogique et qui part de l'abeille, ce petit insecte qui se balade, qu'on a du mal toujours un peu à attraper, mais qu'on dit en fait sentinelle de l'environnement, c'est-à-dire cette abeille qui, en fonction justement de comment elle évolue, en termes de s'il y a de plus en plus de colonies, s'il y en a moins, nous donne, en fait, est un indicateur de l'état de santé d'un environnement. Et puis d'un point de vue social, d'un point de vue du système social, c'est l'apiculture et les apiculteurs, donc les éleveurs d'abeilles, qui, au regard de chocs, c'est ça en fait à quoi renvoie la résilience, face à des chocs qui peuvent être des chocs climatiques, des chocs économiques, vont peut-être modifier leurs pratiques pour justement s'adapter et donc faire face au choc, faire résilience. Et on est parti dans cette posture pour 3 grands, si vous voulez, objectifs dans ce projet. Le premier, c'est donc de produire de la connaissance scientifique sur le sujet du développement durable en partant du terrain, donc un terrain en France et un terrain en Bosnie-Herzégovine. Le deuxième qu'on va traiter plus longuement, que Samuel va traiter plus longuement tout à l'heure, c'est comment développer de nouvelles formes pédagogiques d'éducation au développement durable.
Et la troisième, qui est une ambition peut-être de recherche de terrain, qui est de dire comment finalement on accompagne les acteurs locaux vers des changements durables. Alors en considérant notamment les enjeux de changement climatique et les moyens d'y faire face, on revient à cette question de la résilience des systèmes socio-écologiques par la recherche d'un équilibre entre préservation écologique et satisfaction des besoins essentiels des populations. Voilà, je m'arrête là-dessus sur cette présentation très rapide du projet, mais en mettant l'accent sur des nouvelles formes pédagogiques qu'on a développées au sein de l'ISTOM auprès de nos étudiants et avec nos étudiants. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail voilà, de la séquence pédagogique, hein, et ce que nous, on met en place vraiment au niveau de notre école, d'abord, dans un premier temps, c'est une compréhension du terrain. C'est vraiment évaluer, analyser les enjeux autour de l'apiculture. C'est aussi pouvoir approfondir la compréhension de l'intégration de l'abeille, hein, qui est un peu notre organisme modèle, au sein de son environnement. Et c'est d'étudier aussi les dynamiques entre les apiculteurs, qui sont les acteurs de cette filière autour de l'abeille, et puis les autres acteurs du territoire, avec les interactions positives ou négatives qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs. Et ensuite, c'est appréhender la conception du développement durable par ces différents acteurs. Donc là, très concrètement, c'est différents groupes d'étudiants qui ont travaillé ces questions-là de compréhension du terrain. Donc, on a mis en œuvre 2 groupes d'étudiants en projet de groupe de longue durée, donc c'est des niveaux un peu Master 1, et en 2020 et en 2021, ils ont travaillé sur plusieurs territoires à l'échelle de la France. Ensuite, vous avez une étudiante qui est partie pour son projet de fin d'études, donc niveau Master 2, sur aussi la compréhension de la durabilité de cette filière, aussi en Maine-et-Loire, dans une région française. La deuxième partie de cette séquence pédagogique, c'est ensuite la co-construction de jeux sérieux. Là, on est dans une capitalisation des connaissances acquises sur le terrain, sur l'étape précédente. Hein, et cette capitalisation, elle se fait au travers de la construction de jeux sérieux. Je dirais même au travers de la co-construction, parce que c'est important. Ce sont vraiment un échange et un travail commun entre enseignants-chercheurs et étudiants. Donc là, c'est des étudiants de niveau Master 2, donc du domaine d'approfondissement de notre école, hein, développement agricole et financement, qui ont construit ces jeux sérieux. Donc, sur une séquence de 3 jours. D'abord, le jour 1, c'est un cadrage général et des apports théoriques liés à la filière apicole. Ensuite, le jour numéro 2, c'est l'élaboration des jeux. En groupe, ils ont construit des jeux pour répondre à ces questions-là. Et le jour numéro 3, c'est la finalisation des jeux, la restitution. Chaque étudiant a joué aux différentes propositions de jeux sérieux réalisées par les groupes. Et puis, un retour, une évaluation collective de ces différents jeux sérieux. Donc, à l'issue de cette partie-là, donc on a un prototype on a 4 prototypes de jeux sérieux qui sont proposés. La troisième étape, c'est la finalisation pédagogique, c'est-à-dire que partant de ces prototypes, eh bien, nous, enseignants-chercheurs, on a développé 3 jeux sérieux en lien avec ces questions de durabilité, à partir de la proposition des étudiants, bien sûr. Donc, on a développé un jeu sérieux sur les interactions entre les abeilles et leur environnement, un jeu sérieux sur la dynamique agriculteur et apiculteur, et un troisième jeu sérieux sur l'intégration de l'activité apicole au sein de son environnement socio-économique. Donc, vous voyez, hein, c'est des questions qui sont liées aux questions de terrain qu'on a fait émerger dans la première partie. Et pour la 4e partie de cette séquence pédagogique, là, on a construit un module d'enseignement autour du développement durable. Donc, les objectifs, c'était de prendre conscience, de faire prendre conscience aux étudiants de la complexité de la durabilité, mais via un apprentissage expérientiel. Et c'est d'approfondir aussi les connaissances, bien sûr, en apiculture et les interactions entre les composantes environnementales, économiques et sociales. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'on a construit, donc avec Michel Vaillant, avec moi-même, et puis avec Ludovic Andrès, qui est un 3e enseignant-chercheur en agroéconomie qui participe bien sûr au projet, on a construit un module d'enseignement à destination d'étudiants de licence 2. Donc, on a animé à 3 enseignants-chercheurs. Donc, on a d'abord une approche théorique de la durabilité, une compréhension pratique de l'apiculture, et puis le jeu sérieux numéro 1, donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur les interactions abeilles-environnement. On l'a fait jouer aux étudiants et il a été également animé par des étudiants. Donc, ça veut dire que les étudiants étaient en autonomie pour l'animation et le jeu autour de ce jeu sérieux-là.
Et ensuite, on a réalisé un débriefing sur les processus d'apprentissage et sur l'appropriation de cette complexité liée au développement durable. Et puis, on leur a proposé aussi un questionnaire pour avoir des retours un peu plus précis et individuels autour de ces différents, pour les différents étudiants qui ont joué à ces jeux sérieux. Et la dernière événement qu'on voulait vous donner, c'est que finalement, l'idée, c'est pas seulement de construire ces formes pédagogiques qui sont nouvelles pour nous au sein de l'ISTOM, c'est aussi de voir comment on peut les partager, les répliquer, les transmettre. Et là, donc, ça se fait dans le cadre d'un partenariat avec l'université de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine, où en discussion avec les collègues et les étudiants de cette université-là, on essaie de voir en quoi cette méthode, ces nouvelles formes d'éducation pédagogique peuvent être partagées donc avec les collègues de Banja Luka. Et là, la slide que vous voyez, c'est juste en fait la production de connaissances. Donc la première étape qu'on a pu réaliser cette année sur 3 thèmes très différents, mais qui nous permettent de produire de la connaissance dans cet objectif ensuite d'aller sur le pédagogique et la construction de jeux sérieux. D'accord. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre attention. Merci. Encore, j'ai une question. Vous avez, oui, vous avez le droit d'applaudir, bien sûr, parce que très belle et très claire présentation dans la mesure où vous avez vraiment mis, en fait, on voit la centralité que vous avez donnée aux étudiants même. Vous avez dit, c'est pour vous aussi des formes pédagogiques nouvelles. Qu'est-ce que vous avez découvert vous-même chez vous dans la conception et la mise en œuvre d'un tel programme? Nous, ce qui a été très intéressant, c'est que alors quand on lance ce type d'exercice, on a en fait une finalité, mais on ne connaît pas encore le chemin. Et donc, le pari qu'on s'était lancé, c'est de dire, ce chemin, on va le construire avec les étudiants. Et donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur ce projet-là, et on en tire finalement toute la richesse que l'on peut trouver dans la co-construction, c'est-à-dire finalement le fait de construire ces jeux sérieux, de faire les terrains avec eux, d'analyser les données, c'est ça qui nous paraît essentiel, c'est cette forme de co-construction. D'accord, et qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans ce est-ce que ça vous a donné des difficultés, parce que vous êtes quand même l'expert, et puis finalement vous devez le faire avec les étudiants eux-mêmes. Est-ce que ça vous a mis un peu, je ne sais pas, ça peut déboussoler ce genre de trajet? Et vous avez raison, ça nous a amené encore plus d'humilité dans notre métier et la reconnaissance finalement du fait que les étudiants, de par eux-mêmes, cheminent sur ces questions de la durabilité. D'accord. Oui, tout à fait. C'est ces questions de prendre le temps aussi des différentes étapes pour pouvoir dire pour répondre à cette première étape, on a besoin d'une réflexion collective, on a besoin d'échanger et on a besoin d'évaluer un peu toutes les propositions qui sont faites pour ensuite construire une réponse à l'objectif et puis avancer petit à petit, mais avancer tous ensemble dans la réalisation du projet. Ouais. Donc ça demande un certain recadrage, réapprentissage des pédagogues même que vous êtes vous et dont beaucoup sont aussi dans la salle, en tout cas qui réfléchissent comment le faire avec les pédagogues. Je vous remercie beaucoup pour cet apport. Plaisir. Merci. Voilà, on va passer au Mentimeter encore, juste pour que vous puissiez voir un peu les réponses que vous avez apportées quant à comment faire cette approche holistique. Je demande le Mentimeter que vous le... Voilà, il arrive. Donc là, vous avez un peu les jeunes acteurs au changement. Hein, ils sont mis... ce qui est plus grand a été répondu plus souvent. Connexion entre les cultures, l'intersectoralité entre les différents secteurs, la responsabilité, la participation, les connaissances locales, comment les valoriser. Donc voilà un peu ce qui est remonté par rapport à la séance, cette séance en fait. Non, on va passer. Quoique je crois que celle-là, elle est peut-être encore intéressante pour la suite parce qu'on va passer aux jeunes. Dernière question avant d'avoir une pause de 15 minutes. Je vous laisse répondre à cette question que l'on va peut-être aussi utiliser en début de la session prochaine. Donc, comment inclure les jeunes dans cette approche holistique, dans cette approche, quelles sont vos idées pour les inclure? On a déjà entendu beaucoup, peut-être que vous avez encore de nouvelles idées. Et sur ceci, j'aimerais un grand applaudissement pour tous ceux qui ont présenté.
Mais je vous laisse d'abord. Je vous laisse d'abord. Je vois tous les gens qui sont en train, toutes les personnes qui sont en train de la première réponse qui vient. Posez cette question aux jeunes, pas à nous. Et je crois que c'est une through art and music. Voilà les. Voilà, et sur ceci, les réponses arrivent. On va les regarder un peu plus en profondeur tout à l'heure. Je vous remercie et on se retrouve dans 15 minutes.